Inwestycje polskie to jest projekt, który już trwa i w związku z tym BGK nie tylko będzie miał rolę, ale już ma ważną rolę do spełnienia. I to po pierwsze jest kwestia udzielania nowych kredytów na finansowanie infrastruktury, czy w ogóle po prostu rozwój inwestycji. I nie mówimy tylko tutaj o największych projektach, o największych inwestycjach, ale także chcemy aktywnie wspierać także średnie i małe. Oczywiście nie wszystkie projekty realizujemy sami, ponieważ mamy ograniczoną sieć oddziałów, współpracujemy tutaj z różnymi bankami i robimy pewne rzeczy wspólnie, ale generalnie intencją naszą jest, żeby rzeczywiście możliwie dużo pieniędzy na ważne projekty inwestycyjne w Polsce wyłożyć. Dzisiaj nasze kapitały są bardzo duże i możemy nawet na jeden projekt przeznaczyć 1,5 miliarda złotych. Natomiast mówimy tutaj o udzieleniu, w założeniach programu wspominano około 40 miliardów na ten cel. Mam nadzieję, że te 40 miliardów będzie stanowić tylko taki początek tego, co osiągniemy wspólnie w ciągu oczywiście kilku najbliższych lat, bo tego rodzaju wolumenów nie da się zrealizować w ciągu roku czy dwóch. Mam nadzieję, że to będzie kwota, mam nadzieję, około 10 miliardów w tym roku, podobna w przyszłym roku i tak dalej. Z punktu widzenia pracochłonności pewnie wydawać by się mogło, że lepiej jest zrobić kilka dużych projektów, natomiast to niekoniecznie może mieć dobry wpływ na po prostu ryzyko funkcjonowania banku i postrzegania banku. My na pewno będziemy zmuszeni do tego, by dla sfinansowania tak dużego wolumenu kredytów wyjść także na rynek i ściągnąć pieniądze w postaci naszych własnych choćby emisji. Dla tych, którzy będą chcieli nasze emisje obejmować, czy dla tych, którzy będą chcieli kupić ryzyko BGK, nie bez znaczenia będzie to, czy nasz portfel jest dobrze zdywersyfikowany, więc musimy wyważyć między, że tak powiem, pewną oszczędnością, jeśli chodzi o koszty pracochłonności, a dywersyfikacją ryzyka, która będzie kazała nam zastanawiać się nad projektami małymi, średnimi, no i trochę także, czy kilka projektów dużych. Poland is at the beginning of becoming an infrastructure market, and there are quite a few things which need to be undertaken to become that. And one important thing is actually creating the opportunities which then allow the private sector to be involved. And while there's currently probably still a lack of such opportunities, I can see those opportunities arising on the side of brownfield, i.e. existing infrastructure, and greenfield infrastructure, which would be new build. Examples, the best example which we have undertaken already is the container terminal in Gdansk, which we manage, which is likely to undergo an expansion very soon. So there will be funds required to continue the successful development of that container terminal, and we're working on that. But otherwise, I think sectors like airports, rail network, or motorway networks, as well as utilities, looking, for example, as a start, the announced privatization or IPO of Energa. This is a sign where private investors can come into utilities as well. And I think we have demonstrated across the 100 assets we own these days around the world that we are a credible operator and owner and manager, also together with a public hand, in order to fulfill the requirement and the tasks such utilities have. And I think across those sectors, there's a lot we can do. And I think the sectors I mentioned were mainly on the national level, but there are also potential projects on the municipal level, improving the municipal infrastructure. That can be public transport systems like metro networks, it can be car parks, and it can be the municipal utilities as well. So I think if you look around what is happening in other places in the world and in Europe, those are the projects we would also like to invest. And I think the critical limitation at the moment is that those projects are being made available for private investors to come. And once that starts, I think more and more private investors will be interested in Poland. Greenfield projects take a long time to develop and have naturally a higher level of risk, of development risk, which often, not always, but often the public side can manage better. And therefore, one way other countries have gone is to try to attract private investors for greenfield projects, and they are successful with that, but not with all. And therefore, those greenfield projects which may not be attractive for the private sector could then be undertaken by the public sector. And to the extent the public sector would be lacking funds, a way to close that gap is actually to consider partial privatizations or full privatizations of existing state-owned infrastructure assets
allowing the private sector to come in, the private sector providing money for that, and that money would then be available to undertake greenfield, new development projects, which at some time the public bodies are better placed to undertake than the private ones.